The future. That is the topic of our next panel. Not just the future of photography, but also the future of the topic of this exhibition, civilization. I want to start with some brief reflections on just how big or short the future could be, and what we should pay attention to when we think about the future. There's a growing movement of what's called long-termism, people who are very worried about humanity, not just now, but potentially thousands or even hundreds of thousands or even millions of years into the future. This is because of the belief that our future could be vast. When you look at the average lifespan of the average mammal, it's about 1 million years. We have only been around for about 300,000. And we've done an incredible amount over that period of time. And of course, over the last 10,000 years, we've changed immensely from our hunter-gatherer roots to the civilization that is portrayed in the exhibition today, which begs the question, what next? Some people have put forward the idea that if we're moving so quickly right now, potentially in a fairly short period of time, we could start to expand across the cosmos. And if we do, and if we don't end, we could be around for billions of years more. Of course, all this depends upon what happens in the universe, and truth be told, we don't know how long exactly the universe will last. Nonetheless, it's a provocation that if things go well, we could be around for billions of years. And if that is true, then the future generations to come will vastly outweigh both present and previous peoples. So here is a quick graph that was produced by a friend of mine at BBC, Richard Fisher, where he tries to estimate both the people who have come before us, the dead, those in the graves across Earth, the present generation, as well as the potential future. So the best estimates we have of how many people cumulatively have existed throughout history is about 117 billion. So 117 billion people have existed and passed away on Earth. Currently, of course, we're around about 7.7 billion. If you presume that we simply stay on Earth for the next roughly billion years before the sun eventually engulfs the Earth, and we keep to the current population roughly, as well as current lifespans, you end up with around about 6.75 trillion people to come. That could end up being much, much larger if we expand across the Milky Way or even the wider cosmos. The most mind-boggling number I've seen put forward here is 10 to the power of 58. So that's 10 followed by 58 zeros could be the number of people who could exist in the future if we maximize our expansion across the universe. Now, these are provocations about how big the future could be, how many people could exist, yet I think in some ways they miss the more important point, which is what will the future look like? Politically, how do we organize ourselves? Are we democracies? How are our gender relations? Are we equal or not? Because of course, we could expand across the cosmos and end up being simply extractive planet killers. It's interesting to reflect upon science fiction in this way, that so often, whether it's Star Wars or Battlestar Galactica, our technology and our expansion is immense. And yet our politics, our ways of relating to each other, end up being remarkably the same. We still have empires, we still have dirty disputes in republics and parliaments. And to me, this is a much more interesting question, is when we think about civilization, who wins, who loses, how do we make decisions collectively? How free are we? And as I mentioned today in the presentation during the first panel, there's big question marks over just how free we will be in the future. And this should be a collective enterprise of each of us thinking about what should our future be and how should it look? Because for each of us, utopia may look very different. For me personally, it looks probably something like this. For you, it might look very, very different.
Of course, on the other hand, the future may be rather short. So a large amount of my work back at the University of Cambridge is focusing upon the idea of societal collapse. When I say that, what I'm really referring to is the disintegration of large power structures, things that basically prop up our systems. And there's been a number of different theories, even just for the Western Roman Empire, there's been over 220 different theories put forward as to why it fell. But when you look at the most prominent ones, the ones with the most evidence, they tend to be things like environmental impacts, inequality, and external shocks like climate change. And when you actually map out how we're proceeding on each of those, things look precarious. And of course, we see this in the exhibition as well when we talk about the idea of rupture, whether it's the war in Ukraine, the unprecedented expansion and speed of the pandemic, or climate change. And the future looks precarious. This is based upon some work that I recently had published with a large number of climate and earth system scientists. It was published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. What we've done here is the shaded areas, they show in a world of 2.8 to 3.2 degrees Celsius rise, which is plausible by the end of the century. These areas show what places in the world will be 29 degrees mean annual temperature. That's a temperature that only 20 million people currently experience. And all of them are essentially pastoral and nomadic peoples, not in built-up urban landscapes. According to this modeling, it would eventually cover 2 billion people. It would also cover 2 nuclear powers, India and Pakistan, and 7 biosafety Lab 4 facilities. These are the laboratories working on the most dangerous pathogens in the world, so things such as smallpox, for instance. And this brings up the interconnectedness and the precarity of some unprecedented threats we face. Nuclear annihilation, extreme climate change, and of course, pandemics, whether they be engineered or natural. So the future is precarious, and in many ways, it's precarious because it is emergent from our civilization. Each of these things, nuclear weapons, climate change, pandemics, they all come from our civilization and our power systems. Oops. And I want to finish up with one last brief provocation, which links to the previous panel, which is the idea that the way we view history, and potentially even the way we view the civilization today, can of course be a 1% view of history. Historically, most writing and most archaeology tends to focus upon elites. So of course we have much more idea of the palaces of Rome rather than the 95% of the population who worked on the farms. One of the good things about this exhibition, I think, is that it shows both sides. It shows not just simply elites, but how everyday people live as well. And I think that's important to keep in mind, is that when we think about civilization and its discontents, we have to think about everyone. We have to think about the most vulnerable as well as the most powerful. And that, of course, is a way that photography can, like history, become a much more subversive discipline. So, with those brief comments, I'll hand it over to Walter to introduce the panel, and we will move from there. So, thank you, Luke. Buonasera, benvenuti a tutti a questo ultimo giro di incontri. Direi che l'introduzione di Luke naturalmente ci porta su termini e questioni decisamente importanti e per certi aspetti anche inquietanti. Il vantaggio forse è che sono numeri così grandi che possiamo fare finta di non capirli, no? È l'unica cosa che ci può aiutare e ci può far tornare invece a parlare di fotografia a partire proprio da questa idea, cioè che cosa
può ancora fare la fotografia oggi? Non tanto a che cosa serve, è una domanda che io non amo molto pormi, si diceva con qualcuno prima, è come domandarsi a cosa serve una penna, insomma, voglio dire, può servire un sacco di cose, no? Una penna è una macchina fotografica anche, dipende da chi la usa e da che cosa vuole dire, quindi sono tante poi le voci, per cui una risposta univoca io credo che non ci sia. E questa mostra peraltro mi sembra anche una testimonianza di questo fatto. Sicuramente c'è un linguaggio predominante che è quello, diciamo così, documentario e post-documentario, ma ci sono tante altre varianti che ci raccontano la varietà e le pluralità della fotografia. Ecco, proprio per questo io credo che tra i tanti motivi, questo sia uno dei motivi che ci fanno amare questa mostra, ci fanno ritornare a vedere le opere. Io da quando sono qui ieri che regolarmente torno, guardo, ripenso, si trovano letteralmente ragioni di dialogo sorprendenti tra immagini vicine e tra immagini lontane, perché poi per l'appunto tutto questo racconta sicuramente il nostro mondo e contemporaneamente ci racconta il nostro rapporto con la fotografia. Una visione, come diceva anche Luca, assolutamente globale, come è necessario che sia, una visione che peraltro parte per l'appunto anche in questo caso da differenti esperienze provenienti da differenti luoghi geografici, nonché naturalmente anche in questo caso da differenti esperienze culturali, da storie fotografiche diverse, che sono sì individuali ma che sono anche sempre parte di una continuità. Io credo che il termine di civilization abbia anche questo significato profondo, cioè quello di continuità. È vero, un termine che abbiamo usato molto in questi giorni e che è uno dei grandi temi di questa mostra, è quello di rotture, senza ombra di dubbio, e che tocca evidentemente un momento estremamente attuale e drammatico che stiamo vivendo. Ma al tempo stesso credo che il termine di continuità, il termine di tramando, soprattutto quando abbiamo a che fare con la cultura, io credo che sia estremamente importante. E siccome di una cultura fotografica stiamo parlando in questi giorni e stiamo vedendo nelle sale qui di Forlì, ecco, io credo che anche questo termine sia importante. E proprio per quello comincio a chiamare qui con noi sul palco i nostri ospiti. Prima Andreia ALVES de OLIVEIRA, come prima, vi chiedo di avvicinarvi. David Moore, li chiamo per come li vedo, Francesco Zizzola, Michael Najjar e Irene Kung. Women first and women last. Io ho promesso a loro, non so quanto fossero contenti, ma non si sono almeno esplicitamente lamentati. Io ho premesso che sono un grande appassionato di jazz e quindi amo particolarmente l'improvvisazione ed è quello che più o meno andiamo a fare in questo nostro racconto. Io vorrei partire non in ordine alfabetico, che sarebbe quello più comodo, ma in un ordine in qualche modo di apparizione di certe idee della fotografia. Allora vorrei chiedere a Francesco Zizzola di iniziare il suo racconto, proprio perché, lo dico, perché Zizzola viene da una tradizione, per l'appunto, è nato all'interno di una tradizione che possiamo serenamente definire come fotogiornalistica. Ormai è diventata quasi una parolaccia dire che uno fa il fotogiornalista, ma in realtà è un mestiere più che nobile che ha avuto evidentemente, che ha in
questi anni le sue difficoltà, ma che insomma è una storia straordinaria, che è una parte straordinaria, straordinariamente importante della storia della fotografia. Ecco, Zizzola parte da lì e con Zizzola partiamo quindi con il suo racconto di quello che è successo attraverso le immagini, ovviamente, attraverso l'immagine presente in Civilization, e a lui la parola subito. Grazie Walter per questa introduzione. Sì, hai detto bene, io vengo da una tradizione di fotogiornalismo in cui sono nato e cresciuto. La fotografia che qui è esposta mi è stata chiesta dai curatori quando è partita questa esperienza meravigliosa della mostra di civilizzazione, e fa parte faceva parte della mia produzione recente, perché la fotografia è stata scattata nel 2015 e fa parte di un mio progetto a lungo termine che ho terminato appunto in quell'anno, nel 2015, che riguarda la condizione umana. La condizione umana sembra un grande tema, ma io ho circoscritto quel mio progetto alla condizione umana di chi, diciamo, è poco responsabile dei meccanismi, delle dinamiche della storia, ma piuttosto li ha subiti. E quindi la mia narrazione fotografica, giornalistica, aveva quella caratteristica di raccontare degli esseri umani, rappresentandone, diciamo, in qualche modo una testimonianza al mondo, rivolta al mondo occidentale, al mondo a cui appartengo, al mondo che mi ha insegnato e ha costruito la mia cultura, e cercando di sottolineare come e in quali modi noi in qualche modo interagiamo o siamo responsabili anche di quelle vite. C'era questa, diciamo, tensione etica del racconto dell'umanità coinvolto in un processo storico, e le fotografie che cercavo di fare dovevano, a mio modo di vedere, rappresentare appunto testimonianze ma anche documenti di questa evoluzione, di questo farsi storico delle società contemporanee, quindi in qualche modo legato al tema della civilizzazione. Naturalmente io sono cresciuto pensando che la nostra civilizzazione sia ricordata più per le conseguenze catastrofiche presso alcune popolazioni, presso alcuni popoli, più che per i vantaggi che a una minoranza di privilegiati ha portato. Diciamo che ancora oggi si può affermare, senza timore di essere smentiti, che la civilizzazione ha degli aspetti positivi per pochi e ancora oggi per i più ha conseguenze terribili. E questa mia fotografia, questo mio impegno decennale, perché per più di 30 anni ho fatto questo, seguendo crisi, conflitti, grandi temi sociali in giro per il mondo, voleva appunto tendere a questa tipica narrazione che incrocia la storia e la cronaca dell'umanità in divenire, un'umanità combattuta, con il desiderio di migliorare, nello stesso tempo con le difficoltà della trasformazione e della rinascita in qualche modo e del miglioramento. Poi nel 2015 ho incontrato i migranti che cercavano una vita migliore, cercando di raggiungere le coste italiane, l'Europa, e mi sono reso conto non tanto che la mia fotografia era inutile, ma quanto che la mia fotografia non riusciva più a raggiungere quel pubblico che tradizionalmente raggiungevo attraverso i mass media, e che il fotogiornalismo in qualche modo esponeva dei limiti grossi nella sua precipua, nel suo scopo principale, che è quello di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, mass media. E evidentemente
c'erano i motivi, ci sono ancora e sono adesso super evidenti, non solo a me ma a tutti quanti, e cioè che quell'ambiente, quella tecnologia, quella cultura che mi aveva visto formarmi come fotogiornalista era finita, la cultura della carta, della diffusione, del controllo dell'informazione o della diffusione dell'informazione, di un certo tipo di informazione con certe tecnologie, era finito o stava finendo. E quindi mi sono iniziato a porre la domanda non tanto sul mio lavoro ma sulla direzione da intraprendere per continuare a usare l'immagine in modo più efficace, raggiungendo forse non tanto un numero maggiore di persone, ma introducendo delle novità, almeno per quanto riguarda la mia visione della fotografia e del mondo. E ho iniziato a sperimentare e ancora oggi sto sperimentando, con grande gioia, sto sperimentando una fotografia diversa. Non so se è legata al futuro, ma sicuramente è una fotografia che intanto contempla la pluralità delle fotografie anche degli altri, cioè mi sono trovato spesso a propormi come curatore di altri autori, di altri fotografi, di altri artisti, e quindi ho interagito con dei progetti, delle idee, degli spessori della visione diversi da quello che portavo io. E poi ho iniziato a sperimentare diverse tecnologie che producono immagine, non necessariamente nello stile giornalistico, non più necessariamente nello stile giornalistico, ma che sono sempre queste sperimentazioni rivolte poi, e questa è la mia caratteristica, non tanto al racconto ma quanto all'individuazione di temi che riguardano di nuovo gli esseri umani, cioè l'umanità. Voi vi domanderete, ma queste immagini che scorrono dietro di me cosa c'entrano con tutto questo? E cosa c'entra questo con la civilizzazione e con il futuro? Tra le cose che ho fatto anche un film, mi sono sperimentato con le immagini in movimento, i suoni, e c'è un progetto che riguarda la relazione tra l'uomo e l'ambiente, che è articolato nei 4 elementi, acqua, fuoco, terra e aria, e per 4 anni e mezzo, 5, ho sperimentato intorno all'elemento dell'acqua. E queste immagini fanno parte di sono un frammento del progetto e del capitolo sull'acqua, che ho terminato finalmente, e sono riferite a qualcosa di fisico, è ancora fotografia diciamo 2.0, è ciò che l'obiettivo ha letto, non c'è manipolazione, non c'è modificazione del reale di fronte all'obiettivo. E sono, non so se dirlo prima o dopo, lo dico prima, sono reti da pesca, reti di una pesca antica, si documenta, ci sono tracce storiche e archeologiche che individuano a più di 3.000 anni fa la nascita di questo tipo di pesca, del tonno rosso, chiamato tunnus tinnus anche in modo scientifico, e che entra nel Mediterraneo, nel nostro mare, nella nostra acqua, una volta l'anno per riprodursi. E sono 3.000 anni che gli uomini hanno sviluppato la conoscenza della specie del tonno in modo così approfondito che sono riusciti a sviluppare una tecnica abbastanza sofisticata, anche considerando il tempo in cui è stata inventata, non per uccidere ma per catturare alcuni degli esemplari. Adesso non voglio raccontarvi del tonno, ma delle fotografie che ho fatto. Quindi per 3.000 anni l'uomo è sopravvissuto grazie a questa conoscenza. E il mio lavoro sugli elementi, sulla natura, sulla relazione tra l'uomo e la natura, parla proprio di questo, parla della relazione tra l'uomo e la conoscenza, perché è la conoscenza che eventualmente ci porterà a superare quegli ostacoli insormontabili che sembrano sbarrarci la strada verso una migliore società, un migliore futuro. E questa conoscenza antica noi la stiamo perdendo. Nel caso, ovviamente, che io ho creato, ed è simbolico, della pesca,
del tonno rosso, che è una specie che è stata in pericolo non perché c'è stata questa forma di pesca, ma perché ne abbiamo inventata una micidiale, industriale, che non permette a nessun esemplare del tonno di sopravvivere per alimentare il mercato e la fame di profitto. Questa forma antica invece permetteva alla specie non solo di sopravvivere, ma garantiva alle generazioni successive di uomini e di specie e di pesci, di animali, di ripresentarsi l'anno successivo in modo abbondante. E perché la stiamo abbandonando a favore del profitto, mentre invece con queste forme di reti siamo in grado di poter continuare a immaginare un futuro? E questo è il punto interrogativo che queste immagini vogliono creare, e lo fanno creandovi anche cercando di creare un ulteriore livello di domanda, che è: cosa stiamo vedendo? Cosa riconosciamo in queste forme? Ognuno vede quello che vuole, naturalmente, in ciò che si presenta davanti ai propri occhi. A me subito, quando le ho viste, ovviamente sul mirino della mia apparecchiatura, a me hanno ricordato subito le costellazioni nella notte. Costellazioni che, guarda caso, sin dai tempi antichi gli uomini hanno usato per orientarsi nel futuro, per orientarsi nel mondo, nella notte, ma anche per interrogare il futuro sulla propria presenza e sulla propria evoluzione. Mi hanno ricordato Paul Klee, un pittore che ha usato delle forme stilizzate per raccontarci veramente l'essenza dell'uomo contemporaneo del secolo scorso. Mi hanno ricordato i segni primordiali che l'uomo ha sempre usato per relazionarsi con una natura spaventosa e incombente, pericolosa, e che aiutavano l'uomo a creare quella relazione sacra con l'ambiente, perché attraverso il sacro poteva dominare la paura e iniziare una relazione diversa, rispettosa con l'ambiente che lo circondava. Insomma, sono immagini, sì, di reti, ma ci parlano di qualcosa che non è visibile, ma che risiede dentro di noi. Sono immagini, io le definisco ancestrali, che ci precedono e che io ho trovato, non le ho realizzate, le ho trovate e ve le restituisco così. Ve le restituisco con la speranza che appunto ci sia quella capacità quella possibilità di soffermarsi sulle immagini più di qualche frazione di secondo e di, attraverso le immagini, interrogarci su noi stessi e sul nostro futuro. Grazie. Grazie mille. Come sempre i temi si accavallano, vedo che ritorna fra l'altro curiosamente in questi nostri incontri di questi giorni il nome di Paul Klee. È interessante perché poi ci riporta per l'appunto a vicende apparentemente lontane ormai di un secolo fa, in realtà a un mondo che apparentemente è diverso, anzi che era sicuramente diverso il mondo, ma è anche un mondo culturale diverso, che però evidentemente continua per l'appunto dentro storie anche completamente diverse. A questo proposito vorrei chiedere adesso a Andreina Alves de Oliveira, che presenta un lavoro totalmente diverso rispetto a quello che ci ha fatto vedere sinora Francesco, e che è un lavoro in realtà di particolari, no? Di particolari, di una storia frammentata che richiede naturalmente, oltre alla visione, anche forse delle parole di accompagnamento, e uso non a caso il termine parole perché poi in altre serie del suo lavoro il rapporto tra parola e immagine è assolutamente fondante, è quello che fonda la natura stessa
di questo lavoro. E anche questo mi sembra un tema interessante. In fondo siamo partiti dal fotogiornalismo, no? Che era tutto fatto di dialogo tra parola e immagine, e arriviamo a un rapporto tra parola e immagine totalmente diverso, ma sicuramente non meno interessante. Yes. These are trees, and these are portraits of trees. There is no 21st century civilization without photography. Photography is integral to our civilization. Since its inception, photography changed everything. Already in 1930, Walter Benjamin was writing about how photography changed everything, every single domain of human experience. Benjamin famously wrote about things having lost their aura. And what he meant was that we don't need to experience things directly, because photography came to replace things, and we experience a cathedral through its image. So we don't experience anymore a cathedral by going to the cathedral. We explore it through its image. And in the meantime, photography has also replaced relationships. I don't see my parents, who are sitting there, for 3 years. But yesterday we saw each other, and it was like we have seen each other every day in these 3 years, because we talk every day through photography, through the image. So it has also replaced our relationships psychically. So there is no civilization in 21st century without photography, and without the photographic image, and without lens-based images. Also in the 1930s, Sigmund Freud was writing a very famous book titled Civilization and Its Discontents. And it was about the very problematic relationship we have with our animal nature. So civilization is actually our own refusal of our animal nature. It's a conscious breakdown and refusing this animal nature. And what we have in our civilization is a very anthropocentric way of being, that we humans think of ourselves as superior to the other species. And in this series, the trees have names, and I went sometimes almost as far as giving them a first name of I'm not going to say this word, attributing to them human characteristics, which is not part of anthropomorphism, which is not part of anthropocentrism. It's actually anthropomorphism. It's recognizing human qualities in something that is not human, but also at the same time seeing in this that it's not human characteristics of ourselves. So it's a two-way relationship. So this project brings this animal side, the animal, the parts, and the living being part of our lives into the forefront. And I was interested in the individuality of trees. Usually we see trees as there in the background, and we don't think of them as individual beings, but they are individual beings, and they live much longer than we live our lives compared to theirs. Is very insignificant, actually. So there is some kind of problem also at the center of our civilization, based in our superiority of being human. And I think there's other things that Freud got wrong. Freud is famously a misogynist. And perhaps civilization is actually not in the fact that we control our instincts and our impulses, sexual-based impulses. Someone
who is a woman, said actually that civilization starts in the moment that a broken femur heals. So the moment where we have care, and the moment that we take care of someone who has broken a femur, so that this femur heals, it's the moment where we have civilization, because in the non-civilized world, you are eaten by others or you are left to die because you are not capable anymore. So it doesn't really start with agriculture. It starts with this broken femur that heals and with the idea of care. And the idea of care is usually attributed to the feminine and to women. And women throughout history have been given the task of caring. And I think maybe here in our civilization and our representation of civilization, we might be missing a little bit this side of the feminine and of the representation of women, and we've seen this today in the panels. There's a lot of masculine representation, and either we want it or not, of a masculine vision of things. So also we could have taken this moment of this exhibition to call it, or to make the family of women. We had the family of men in the 1950s, this exhibition, very famous, organized by Edward Steichen, shown at the Museum of Modern Art. It's the most famous exhibition ever produced by humanity. It traveled all around the world. It was shown in more than 80 countries. It was shown in Russia at the height of the Cold War. Many, many people in the world, they decided they would want to become artists or photographers after seeing this exhibition. And it was called the Family of Men. So maybe today we have a family of women. And I think that we as photographers, at least, and I speak for myself, we can do something with photography today, which is to care. We can create relationships of care through photography, using photography, and photography is still a medium that is linked to witnessing, and this relationship of care, that's what I see as kind of our task, and that's what I've been doing with this project, that for 1 year during the pandemic, there was no human contact, and I look around me and I saw, but there are all these living beings around me, and I'm actually not alone. And I decided to talk to the trees, and I decided to take their portraits. The element of the text, text and image, they go together. There are no images without text. We have an exhibition here, there are labels, there are introductions. I think we never come across an image without text. Either we are conscious of this or not. Also, what's happening inside ourselves when we are looking at an image, there is a process of reading the image. Usually it's very silent and we don't hear this, but as someone said, Victor Bergin said, we also don't listen to our blood running through our veins, and it's always doing that. It's not stopping, it's here, the process is happening. So in a way, what we are doing when we look at images is also translating them into some kind of language. And so for me in this project, and in many ways that I use the words say what the image cannot show, and images, they show what the words cannot say. So it's an interrelation as well, and they are dependent of each other. Thank you. Grazie mille. Sì, io ne approfitto di questo intervento di Andreina anche per ringraziare personalmente Bill Ewing e Holly Russell per aver voluto
fortemente questi incontri, questa giornata di incontri, perché è davvero un arricchimento straordinario per tutti noi, non semplicemente non solo per voi che siete lì, ma per tutti noi. È il confronto pubblico. Ecco, io già a sentire solo gli interventi di Zizzo e Andreina potrei andare avanti poi a parlare delle tante suggestioni che sono arrivate in questi pochi minuti, relativamente pochi minuti, il che ci insegna ancora una volta che dobbiamo sempre sì, guardare le immagini, perché è chiaro che, come diceva il pittore antico, noi altri pittori abbiamo da parlare con le mani, però in realtà poi sappiamo che oggi la visione, anche l'essere fotografi in questo caso specifico, artisti, è anche parte di una vicenda intellettuale complessa, per cui insomma le storie sono tante, come tante sono le storie che racconta David Moore nella sua vicenda. Il lavoro di David Moore qui è un lavoro particolare, non si può passare vicini a questo lavoro senza notarlo, o meglio non lo si vede ma lo si sente prima e poi pian piano lo si vede, si entra, si è invitati letteralmente a entrare e a vedere una cosa che forse appunto qualche tradizionalista potrebbe dire vabbè, questa non è poi fotografia, è qualcos'altro, ecco. Però invece sappiamo bene che questa espansione del termine fotografia inizia peraltro molti anni fa, perché questo non è un lavoro nuovo di David Moore, ma è parte di una ricerca che per l'appunto tocca, a partire dall'elemento, dal linguaggio, diciamo così, fotografico, tanti altri elementi, arrivando fino al teatro, arrivando per l'appunto fino al cinema, arrivando a in qualche modo tirarsi indietro come autore per lasciare altro, lasciare parlare gli archivi e chi ha avuto questi archivi, insomma, per essere un attivatore, diciamo così, di azioni. Ecco, tutto questo è il lavoro di David Moore, del quale ci parlerà lui naturalmente, ma partendo, direi, proprio da quello che abbiamo qui. Grazie. Thank you, Walter. So the work that is showing in this exhibition, Monitor, is a 6-minute film, and what it has in common with the larger piece of work that I will continue to talk about shortly is that it's a revisitation of documentary photographs that I made around the workplace, a workplace in flux from the mid-90s to the late 90s, where corporate technologies and online technologies were beginning to merge with day-to-day working practices for the first time. So I was very interested in those sorts of working conditions for the average worker, if you like, the people at the sort of lower end of the sort of spectrum. And I was comparing their working conditions to those of my father, who worked as an engineer and who worked with nuts and bolts and visible progress. And of course, in the late 90s and the late 90s onwards, the progress, achievements were hidden and arguably absorbed by the body rather than being externalized. So I was interested in that. So I was interested in actually what my photographs couldn't see. Okay, that was one of the things about the original series of work. And what it has in common with what I went on to do is that the revisitation of those photographs through moving image was some way to test the work, some way to try and find alternate narratives within the photographs that the photograph couldn't admit. Okay, so the film that is here, called Monitor, you can actually hear it from quite a lot of the museum, which is quite nice, was a collaboration with an artist, or I commissioned an artist, a sound artist, to make some work for me, and it is as is. And it's an immersive environment, and it's installed very nicely here. So if I'm trying to sort of refocus now, in fact, these photographs are actually from the original work series that I made as well. Try and refocus on the question, which is about the task, okay, photography and so on and so forth. It was nice to hear Andreia talking about, I think you used the word care, and
I think I've realized one of the focuses of my theatrical work, that I will talk about shortly, is communal. It's the idea of trying to, whereas we're talking of and understanding documentary photography as being quite limited in terms of its social effect and the impact that it can make, okay? There are many blind spots within the genre. We have to make choices as artists whether or not we're just going to look or whether or not we want our work to have more of an active impact, to take on more action, if you like. So working on this idea of what can we do in the face of global catastrophe, maybe the best thing is to work in your own backyard, so to speak, work locally with people, so on and so forth. So throughout my career as a photographer, much of my work has focused on power, be it institutional power, corporate power, social power, okay? What I'm doing currently is looking at the documentary photograph as an instrument of that same discourse. I'm looking at documentary photography as an instrument of power. And so I'm critiquing my own work through other mediums, okay? So it's a very complex thing, and I'm writing quite a lot about it on the moment, so I'm trying to distill it here, and maybe we can open it up if it's interesting to people. What I've been doing in the past 3 years is working with people I photographed in the 1980s within a project called Pictures from the Real World, which was my undergrad project when I left my course at Farnham in England in 1988. I was working with working class communities in my hometown and making colour documentary work of them in the homes. And it's probably my best known body of work, even though it's my oldest, probably. Through various chance meetings and people, I published it. Sorry, I published this work not until 2013 for all sorts of reasons. And from the publication there came a meeting of people that I was working with in the 80s. And I was sort of interested in making more work for them, with them, rather than work about them. So we developed a thing over 2 or 3 years that has turned out to be 2 outcomes which involve their collaboration, and 2 outcomes which test the documentary photograph. First of all, in 3-dimensional form. So I've made these wonderful little sculptures of myself taking pictures in the family, which critique the photographs in a variety of ways. And secondly, I made a theatrical play called The Lisa and John Slideshow, which is a verbatim play. So I'm working with those people to make this theatrical representation, but it's different in that it's a representation which is governed by the people within the original photographs, because they have chosen the photographs that will go in the play. The verbatim script relays their thoughts not only on the photographs, their earlier representations by me, but also how useless I was as a photographer because I never took pictures back to them when I said I would. So it's a full-on critique of the documentary methods. And it's a small gesture. So, I'll maybe just leave that there, but I mean, in terms of, what can photography be? Communality is one thing. A call for action perhaps is another in different ways. And that will lead me later perhaps to talk about social media and the way kids use it. Thank you. Sì, vedete come si intrecciano, fra l'altro è abbastanza curioso e anche divertente come tutti e 3 gli ospiti che hanno parlato fino adesso abbiano parlato dell'uomo e della fotografia come modo
di rapportarsi, di relazionarsi con gli altri, no? Non semplicemente di descriverli, di raccontarli, di documentarli, ma proprio di relazionarsi, no? Erano le parole che sono state usate, anche questa idea di take care e via dicendo, o questo che diceva per l'appunto adesso David Moore. La cosa bella è che voi, intanto che loro parlavano, non avete visto una figura umana, no? Per cui tutta la scelta delle immagini proiettate in realtà era una scelta di immagini che raccontavano oggetti, rete da pesca, alberi, cioè tutto fuorché gli uomini. Però questo dimostra una volta di più come la complessità del lavoro di un fotografo oggi vada ben al di là, voglio dire, della semplice narrazione di un aspetto particolare, di una storia, di una vicenda, di un luogo, e diventi invece un lavoro molto più complesso di ricerca, che passa anche evidentemente attraverso dei meccanismi di simbolizzazione molto forti, molto leggibili poi all'interno di lavori come questi. E questo credo sia un altro elemento tra i tanti possibili di discussione che si aprono su attraverso questa mostra e questa serie di immagini che vediamo. Arriviamo agli ultimi due ospiti, che sono in realtà invece due fotografi il cui lavoro è sicuramente più conosciuto proprio attraverso la rappresentazione dei luoghi, no? Dei luoghi architettonici oppure di altre cose, nei quali, cioè nella maggior parte del loro lavoro, invece la figura umana è assente, ma è poi, magari ci racconteranno come, presente in altri modi. Io inizierei da Irene Kung, magari cercando anche di capire quanto, visto che abbiamo citato Paul Klee, visto che abbiamo citato l'interdisciplinarietà un po' naturale della fotografia di oggi, di questi ultimi 20 o 30 anni, ecco, magari quanto, ad esempio, della sua esperienza e passione pittorica entri comunque all'interno della fotografia, una cosa che se avessimo detto 30 anni fa ci sarebbe arrivato sul palco di tutto, e oggi invece possiamo dire tranquillamente, anzi eventualmente rivendicare come elemento determinante, no? della ricerca. Irene Kung. Allora sì, Walter, si sente? Sì? Sicuramente è questione di tantissima passione, perché nel mio caso ci vuole anche molta pazienza per farlo. Quindi senza passione non si farebbe. Allora, io vengo da un mondo molto razionale, perché sono nata in Svizzera, un mondo che mi sembrava troppo programmatico e schiacciante, quindi mi sono trasferita in Italia, a Roma, dove ho fatto pittura e con un maestro di pittura ho imparato a lasciar cadere completamente il razionale per cercare di accedere all'intuizione e all'inconscio. Il che è stata una grande scoperta per due ragioni. Uno, perché ho scoperto di più chi ero io, e perché le mie immagini hanno comunicato con gli altri a quel livello lì. Perché spesso c'erano delle persone che riconoscevano quello che volevo dire senza esserci parlati. Oppure mi raccontavano che erano tornati a quel monumento e che l'avevano visto in un altro modo, che è di grandissima soddisfazione, perché appunto è una comunicazione non razionale. E quindi appunto per me forse la cosa più importante è stata questa, che già in pittura io facevo delle immagini a livello intuitivo, cercando di lasciarmi andare più possibile, e facevo degli oggetti che apparivano dal buio. Quando ho aggiunto la macchina fotografica ai miei strumenti come una specie di pennello in più, è cambiata solo la tecnica, però la sensazione dell'immagine è rimasta esattamente identica. C'erano sempre questi oggetti che uscivano dal buio, che poi ho continuato a fare anche quando mi sono messa a fare alberi. E forse per me l'aspetto più bello è la comunicazione degli altri, e per me stessa la possibilità di sognare anche quando va tutto male. Ecco, ti faccio subito una domanda rispetto proprio invece ai soggetti del tuo lavoro, perché evidentemente sì, i soggetti del tuo lavoro, anche quelli che si possono vedere qui in mostra,
hanno a che vedere, rimandano subito all'idea, no, di civilizzazione, di civiltà, usiamo il termine Sì. che in questo caso che ci pare. Ecco, la scelta di questi specifici luoghi, di questi specifici monumenti, Sì. edifici e via dicendo, da cosa nasce? C'è una riflessione anche attorno ai temi poi di questa Certo. mostra? Ma non ho parlato subito di questi perché tutti ne parlano così bene che volevo dare un altro aspetto. Comunque sì, questi monumenti l'ho scelti perché sono straordinari. Cioè si riescono a fare oggi, gli architetti riescono a fare delle forme con i materiali nuovi che ci sono che 50 anni fa non si poteva pensare. E quindi, oddio, adesso c'è il Colosseo, magari non era adatto come discorso, e quindi sono attratta da queste forme e io le fotografo normalmente di giorno e l'aspetto che a me colpisce di più, una somiglianza con qualcosa di bizzarro, io poi lo evidenzio in post-produzione. Ecco, questa sembra una nave spaziale, è il Guggenheim di New York e mi sembrava una nave spaziale, quindi ce l'ho fatta diventare da pittrice, senza alcun limite di tecnica. All'inizio i giornalisti mi chiedevano ma era veramente così? No, no, assolutamente no, mento sempre. Ecco, questo è il Millennium Bridge che sembra una specie di spina di un animale e l'ho fatto diventare così. Queste sembrano le scatolette una sopra l'altra, è il New Museum a New York. Questo è l'opera a Pechino. Sono forme astratte straordinarie. Questo qui poi sembra una specie di edificio in fiamme e a guardarlo bene è il cemento formato in questo modo straordinario attraverso tutto l'edificio da cima in fondo. Ovviamente non risulta proprio così quando io lo vedo, io evidenzio la forma. Questo è l'aeroporto di Pechino che è molto divertente perché sul tetto si vedono come delle formiche che invece sono degli umani che stanno lì senza alcuna protezione con un secchiello, una spazzola che giorno e notte puliscono la vetrata. E finalmente ci sono degli umani. Esatto. E finalmente. Ma io gli umani li tolgo sempre. Questo è il Bird's Nest a Pechino, forma straordinaria, veramente è fatto di cemento, sembra una cosa di fili, ma è cemento. Questo non sembra, ma è una chiesa. C'è una piccola croce su un comignolo di Le Corbusier. Dall'interno molto bello perché c'è un effetto luce straordinario. Mi sa che il Colosseo ci è capitato per errore. Ha il suo perché, come si dice Ha un in suo questi perché, casi. sì. Alla fin fine, forse ha fatto da modello a qualcuno di quelli Ma in effetti che sono comunque, arrivati dopo. a parte il tipo di pietra, il tipo di lavorazione, potrebbe essere molto attuale. La grande age poi è quello che mi spaventa di più perché è enorme, perché è molto freddo, perché c'ha quella colonnina che contiene un ascensore col quale uno viene catapultato ai piani superiori. È molto impressionante come architettura contemporanea. Abbastanza aggressiva. Eccoci, sì, credo non sia ovviamente è un caso per certi aspetti, ma cade molto bene questo caso in questa circostanza perché abbiamo Irene ha utilizzato una serie di termini che sono perfetti per introdurre il lavoro di Michael Najar, che è l'utilizzo del termine sembra qualcosa, quindi una irriconoscibilità in qualche modo, no? Di quello che noi stiamo guardando, quantomeno quello che dicevamo all'inizio, questa ambiguità delle forme che diventa evidentemente anche un'ambiguità di senso, no? Di fronte a quello, all'immagine che abbiamo di fronte, e contemporaneamente questa idea un po' di fantascienza, no? Di andare verso il futuro, e chiaramente la scelta di lasciare Michael per ultimo non è un caso, perché tutto il suo lavoro è quello che sicuramente in qualche modo ritorna più anche sull'intervento di Luke, cioè quello che più esplicitamente
dichiara un interesse diretto, non mediato in questo caso proprio, nei confronti del futuro e oltre che, molto più banalmente, ma insomma in qualche modo ci vuole poi anche come dire, ciò che appare più semplice e anche a volte quello più significativo, è stato scelto una sua immagine come immagine guida della mostra, per l'appunto, e un'altra sua immagine chiude, non idealmente ma letteralmente, la mostra. Quindi evidentemente questo lavoro è un lavoro che tocca particolarmente, quantomeno diciamo che sicuramente ha toccato qui a Forlì le intenzioni anche di chi ha realizzato questa edizione. Mi piace qui fra l'altro ricordare ancora il lavoro di tutti quanti e in particolare di Monica Fantini e di Fabio Lazzari fra l'altro che di fronte per l'opera di David Moore ha speso molto del suo tempo e del suo impegno, devo dire, realizzando una notevole possibilità di espressione per l'opera dell'autore. Ecco, a questo punto però la parola va a Najar proprio perché la parola va a Najar e va con il termine molto banalmente di futuro. Thank you very much, Walter, for the kind introduction. Yes, my body of work, my work is mainly focused on the question, on the topic, how new technologies are shaping and drastically transforming the 21st century. So normally my works are grouped in series. And for the past 10 years, I have to say, which is really a long time now, I was working on the topic of space exploration. Why this? In 2011, I went down to Cape Canaveral and I photographed the last launch of an American space shuttle. And that was a mind-blowing experience to see this massive spaceship, this shuttle roaring up into space, bringing a crew of 6 astronauts to the International Space Stations. I've never seen such a thing before, and it really had a deep impact on me. And my spontaneous reaction was, I want to be in such a shuttle one day and do this. So I said, how can I do this? Then also doing some research, I realized that we were also facing a drastic moment of transformation in space technology because the national controlled access to space, called by national agencies, obviously came to an end. NASA had no more shuttles to bring American astronauts to the International Space Station, so there was a void, a technological void in access to space. New companies went into this void, like SpaceX, Elon Musk, like Blue Origin from Jeff Bezos, or Virgin Galactic from Richard Branson. So they came up with new ideas, new technologies, how to access space and also how to bring civilians into space, but also how to commercialize space. So I was very interested in this transition process. After doing a lot of research, I came very quickly to the conclusion that the topic of space is fascinating almost everybody, but it's also very abstract because nobody was there. Nobody has the experience what it means to go in a spaceship, to be an astronaut, to go into space. So I said, as I very often, I'm physically very much involved in what I'm doing as an artist, I said, okay, I have to become an astronaut, and then I got in touch with Virgin Galactic and Richard Branson's company, and I asked them if I could fly with their spaceship. And they said, well, basically yes, but you have to buy a ticket like everybody else. At the time, they were selling tickets for that flight. So luckily, I convinced 3 of my collectors to finance the trip. So I got the ticket, and I said, okay, so I have the ticket, I'm going to space. But then
I was very much interested how professional astronauts train and prepare their body, their mind to access space. So on the next step, I approached the Russians, asking them for cosmonaut training in Russia. As you can imagine, I didn't get an immediately yes. So it was a long process with them, a year of communication, thousands of emails, phone calls, special agents to help, which help to make connections and get these things on the road. And finally, I really got this permission to go to Star City, which is the Russian cosmonaut training center next, near to Moscow. And I was training, I did astronaut, cosmonaut training with the Russian cosmonauts. And that was a really, absolutely, also life-changing experience. And I did a lot of crazy things there, like underwater spacewalk training, Soyuz capsule training, zero-G training. I flew with a MiG-29 into the stratosphere. I jumped out from 10,000 meters of an airplane to have 2 minutes of free fall. And based on all these experiences, I started to create artwork. And of course, that was then a different approach, not only theoretical. I had my own experiences, what happened and how to create artwork and what it means to bring humans into space. So what we see here, this image, which is called liquid gravity, and which became kind of, can we go back to that one, please? Which became kind of the iconic image of this series. The series is entitled Outer Space. And this artwork also shows in an interesting way how I work as a photographer. First of all, it's shot in 12 meters depth underwater. It's me. So I'm in the astronaut suit. I'm underwater during my training at a mock-up of the International Space Station. So we had another photographer, underwater photographer with me, who portrayed me during my training. But as an artist and as a photographer, I'm not at all interested in showing reality. What I'm interested in is in the construction of reality. And I always try to create artwork images which are oscillating on a thin line between reality and simulation. And I think that's very good, visible here in that artwork, because at the first glance, on the first look, it looks kind of real, kind of documentary, kind of a real situation. But there's one element added, and that's the Earth. And with that element added, it changes completely the image, because now it questions, where are you as a spectator? Where are you located? If you look at the Earth, you are in space yourself. So is this a real situation? Is this a staged situation? Is this a simulated situation? So that's the way that I'm interested in creating artwork. I always want to bring together different sources of photography to create something that looks real, but is basically a construction of reality. The work is, my work is very much influenced, or goes back to my experience as a young student in Berlin at the Art Academy. I was introduced to the philosophies of Wilhelm Flusser and Jean Baudrillard. So these had a huge impact on the way how I deal with the construction of an image and the topic between reality and simulation. So yeah, let's go further a little bit. In the first images you see are all, oh, can we stop also again at this? So this shows a very futuristic scenario. This is the new star base of SpaceX, which is currently under construction in Texas. And this is the future of humanity's venturing into space, because these spaceships are built to go to Mars. And for nowadays, spaceships carry 3 to 4 astronauts. These ships will carry 100 astronauts per ship. And
SpaceX is not only constructing 1 or 2 ships, they are constructing dozens and hundreds of spaceships to bring thousands of people into space and on the way to Mars. And if we talk about the topic of civilization, this is the dawn of a new era where our earthbound civilization will leave the planet, will go and inhabit other planets, other moons, and inhabit the solar system. And I'm very much convinced that this is the only way how we will survive as a civilization and as a species. So I'm trying to find these places where something is now happening which really is shaping our future or the future of our civilization. So we can go through a little bit of these images. This is, again, it's a composite of an image that a telescope in the Atacama Desert did, combined with an image that I took from an architecture, a very specific architecture in the Atacama Desert. That is where the astronomers live and do their work. And the astronomers are very much disturbed now in their work because SpaceX is bringing thousands of satellites into space now. Not 1,000, not 2,000, not 3,000. That's the amount of satellites we have now in space. They're bringing between 40 and 60,000 satellites up to Earth near orbits in the next years. And these satellites are, you can see the reflection of the satellites even with your naked eyes. And that means technology inscribes itself into our night sky. And that raises the questions, who owns the night sky? Who is allowed to change the painting, the image of a starry night sky? So we can continue. Yeah, this artwork is entitled Sense of Mars and shows, it's also shot in the Atacama Desert, and it pictures probably the first settlements, human settlements that we will see one day on Mars. Europa is, it's a very interesting story. I try to make it short. Europa is a moon of Jupiter, and Europa hosts an enormous deep ocean, 100-kilometer deep ocean. That's 10 times deeper than our Earth ocean. And it's the most likely place, as we know so far in the universe, which could host extraterrestrial life forms. And we know this because there were cracks in the surface of the moon, and water plumes were catapulted into space. And NASA flew with satellites through these plumes and analyzed the water. So they detected that it's salty water, and that made the conclusion that there must be a massive ocean. So here it's a combination of images that I took in Iceland on a glacier in combination with the whole middle part is the real surface of the moon. These are satellite images taken by the Galileo probe, which flew over the surface of the moon. So, after working 10 years on the topic of space exploration, last year I decided to start a new project, to go into a new series. And the new series is entitled Cool Earth. So now my perspective shifted a little bit from looking into space down on our Earth. But also the new series are very much related. So the new series Cool Earth is about the topic of climate change, terraforming, new climate technologies, and a so-called field of geoengineering. That means what kind of technologies can we imagine, can we invent in the next years and decades to counteract, to counteract the impacts of climate change. And for example, here we see a massive volcano eruption. I flew in the middle of the lockdown
last year to Iceland. I was probably the only visitor, foreign visitor, in Iceland because I saw on the internet that there was a massive volcano eruption. And 3 days after the eruption, I flew there. I climbed up the hills and the mountains to different summits, and I tried to find different perspectives of that massive eruption. And then later, this is 6-month work of digital composing, bringing hundreds of different shots together to create this new landscape. And from volcanoes, we learned that from historical eruptions, massive eruptions, we learned that the volcanoes are ejecting particles, sulfur particles, in the stratosphere, and these change the albedo, that means the reflection level of the stratosphere. They reflect more sunlight back into space, and that cools down the Earth. So we know that a year after such massive eruption, the global temperature went down by 1 degree, which is a lot. So we are now studying these phenomena and trying to invent new technologies, how we could copy that. And maybe do that on an artificial way, bringing artificial particles in the stratosphere and cool down the planet. This one here, post-human waves, is more an apocalyptic image which already shows a time when humans have vanished from the planet and other life forms might be able to survive, but not we as human beings made of flesh and blood, because the effects of climate change, dramatic sea rise level, heating up the planet might change our environment so drastically that we will not be able to survive as human beings. In May this year, I traveled to the Arctic. So I did an expedition on the west coast of Svalbard, and we traveled up towards the North Pole in the pack ice. And it was a really dramatic experience to see how fast the sea ice is now melting and vanishing in the Arctic. And the Arctic warms twice as fast as the rest of the planet. And many people might say, okay, it's the Arctic, it's far away. But the polar regions are a blueprint for what we have to expect on the whole planet, because it's warming up exponentially. And there's a phenomena which is called polar amplification. That means white ice surface reflects back the light into space and maintains the global temperature stable. But now with the global warming, the ice melts due to the warm water and the warm air. And when the sea ice melts, the result is Black Sea. The Black Sea is not reflecting anymore the light, it's absorbing the light. So it gets even warmer. And the next year, it eats more of the sea ice. And that's a dramatic process that's happening at the moment in the Arctic, and will affect the entire weather patterns on the northern hemisphere. So scientists came up with the idea, which is totally utopian so far, but it's interesting, I think. They came up with the idea of building small submarines which are bringing the water from the depth of the ocean to the surface and extract the salt, and this changes the molecular structure of the water, and then it freezes immediately on the surface of the water. So the idea is producing artificial sea ice to restore the Arctic sea ice. And we are talking so much about sustainability when we talk about climate change. That's correct, but it's not enough. We have to talk about restoration of the things we have already damaged. Yeah, it was a question. Sì, grazie anche a Michael, grazie soprattutto per aver confermato
quello che dicevamo all'inizio, cioè che poi con l'improvvisazione, quando i solisti sono bravi, le cose possono funzionare. Avete visto come siamo partiti dalle reti, da una civiltà antica, da pratiche antiche, no? Per arrivare appunto alle astronavi di Najara e tornare indietro poi ai vulcani. Quindi evidentemente la storia di questa mostra è anche davvero una storia che va molto ma molto più in là rispetto a quelle che sono le date semplicemente in cui sono state prese le fotografie, ma invece queste fotografie riescono a parlarci certo di oggi, ma ci parlano anche, ci fanno ricordare quantomeno e ci fanno pensare a quello che poi è stato molto, ma molto prima che la fotografia venisse inventata. Ecco, io direi che le tempistiche più o meno ci costringono, ahimè, a chiudere. Avrei fatto volentieri un secondo giro, chiedo scusa a tutti, però ringrazio naturalmente loro per la presenza, voi per essere stati qui, grazie a Bill, Olli, a tutti quanti hanno contribuito, tutti gli altri fotografi, grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questa mostra prima e di questa giornata poi. Grazie mille.